دوی اوربند اعلان کړ. They declared ceasefire. They declared ceasefire. ته زما خبره ولې نه اورې؟ Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? تا ته څنګه پته لګیږي؟ How do you know? How do you know? خواري کوه. Work hard. Work hard. کوه څه دې چې زړه غواړي. Do whatever you like. Do whatever you like. هغه پر ما باندې ډیر ګران ده. He is very dear to me. He is very dear to me. ګروپ یا څراغ روښانه کړه یا بل کړه. Switch on the light. Switch on the light. هغه در سره خبر کړه. Inform him. Inform him. هیڅ خبره نه ده. No matter. No matter. زما خبرې در سره ولیکه. Mark my words. Mark my words. دا وروستی اخطار ده. It is the last warning. It is the last warning. یو څه وخوره. Eat something. Eat something. زه به خپل ټول کوشش وکړم. I will do my best. I will do my best. دروازه کلپ کړه. Lock the door. Lock the door. موږ داسې یو لکه ورونه. We are like brothers. We are like brothers. ما ته یوه پیاله چای تیار کړه. Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. زما ژوند پرته له تا نیمګړی ده. My life is defective without you. My life is defective without you. هغه ستونزې جوړوي یا هغه مشکلات جوړوي. He creates problems. He creates problems. دوی ظالمان خلق دي. They are cruel people. They are cruel people. تو زما غږ اورې؟ Do you hear me? Do you hear me? کاشکي چې له تا سره وای. یا کاشکي چې هلته له تا سره زه وای. I wish I had been there with you. I wish I had been there with you. غواړم چې یو سیټ ونیسم. I would like to reserve a seat. I would like to reserve a seat. اوس د عمل وخت ده. Now is the time of action.
Now is the time of action. هغه زما لرې خپلوان ده. He is my distant relative. He is my distant relative. مورې ما ته دعا وکړه. Mom, pray for me. Mom, pray for me. پری ویل کېږي دعا کول، پری لمونځ کولو ته هم ویل کېږي، پری ذکر کولو ته هم ویل کېږي، خو دلته ترې مقصد دعا کول دی. دلته حاضره چیرته ده؟ Where is the graveyard here? Where is the graveyard here? د خپل پلار احترام دی کوه. Respect your dad. Respect your dad. ډاډ ویل کېږي پلار، فادر هم ورته ویل کېږي، خو ډاډ چې ده لنډ حالت مخفف ده. ډاډ معنا پلار.